वजीर खارجہ शाह محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی صورتحال کو نئے تناظر سے دیکھا اور ایک حقیقت پسندانہ اور زمینی حقائق کے مطابق اندازہ فکر اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں افغان عوام کے ساتھ مکمل تعاون اور ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ افغانستان کے استحکام میں ہمسایہ ملک کا براہ راست مفاد ہے۔ عالمی برادری اس کلیدی و نازک مرحلے پر اپنے رابطے برقرار رکھے۔ سفارتی اور عالمی موجودگی کی تجدید سے افغان عوام کو ایک نیا یقین و اعتماد میسر آئے گا۔ We are meeting at a pivotal moment in Afghanistan's history. The events of the past few weeks have catapulted our region to a global spotlight. How the situation evolves will have profound implications for Afghanistan, our region, and the world at large. It is clear that no one could anticipate the recent turn of events. From the we all are grappling with a changed reality in Afghanistan. The Taliban have announced formation of a caretaker setup. We have noted this development. We hope that the political situation stabilizes at the earliest, leading to normalcy. The new situation requires discarding old lenses, developing new insights, and proceeding with a realistic and pragmatic approach. At the center of our endeavors must remain the well-being of the Afghan people who have suffered enormously due to conflict and instability for over 40 years. We must affirm our full support and solidarity with the Afghan people. Excellencies, on 18th August 2021, I had a detailed exchange of views with State Councillor and Foreign Minister